Good evening, everyone. Sanal Shaiju, Ashley Paul. Good evening. Can you all hear me properly? I want to know if I'm audible to everyone here. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട്? Okay, yeah. Okay, I'm glad to know that everybody can hear me properly. So once again, good afternoon, good evening, whatever, to everyone who has joined in both Facebook and YouTube. So like we did in the previous class, we will wait for some more time so that maximum number of people can join the session. കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഏതായാലും നോക്കട്ടെ, മാക്സിമം ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. I hope everybody is doing good and great, and your practice, your preparation, everything is going great. എല്ലാവരുടെയും പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാര്യമായി തന്നെ പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഇതിൽ കാണും, ഇല്ലാത്തവരും കാണും. സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. റീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്. ഓക്കെ, അന്ന് ചെയ്യാത്തവർ അന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. So those who are new to this live session, I'm welcoming everybody.
Good evening, everybody. Ashley, Ima, Reshma, Meenakshi, Deepthi, Philemon, Nissi, Anju. Good evening, all. Good evening. Grace Tangachan, Haram Fatima, Sobhi. Good evening. So I hope those who have attended the last session, it was actually beneficial to everybody. Last session attend ചെയ്തവർക്ക് ആ സെഷൻ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ സെഷനും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എക്സ്പെക്ട്. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഐ ഡിഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണോ ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഐ ഹവ് ഗോട്ട് 3 to 4 multiple choice questions with me. Depending upon the time available, I will be discussing them. 3-4 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സമയത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതിന് മുമ്പ് സ്ട്രാറ്റജിയെ പറ്റി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും, കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇതിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ദീപ്തി രാജ്, വെൽക്കം ദീപ്തി. ഇൻ ദ മീൻ ടൈം എല്ലാവരും മാക്സിമം ഈ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. വാട്സാപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ എവിടെയെങ്കിലും മാക്സിമം ഈ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതാകുമ്പം മാക്സിമം ആളുകൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നവരും യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നവരും എല്ലാവരും ഈ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. I will be starting the session in around 2 to 3 minutes. Good evening everyone. Shinduja, good evening. Ramya, Danya Tommy, welcome. I welcome you to the session. Anjana Shobha, Ramya Sambat, good evening. All right, the time is almost 7:13. When it's 7:14, I'll start the session, because I don't want those who have joined the session to wait for a longer period of time. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കാണുന്നത്, ഫേസ്ബുക്കിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലാണോ, അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ, റെസ്പെക്റ്റീവ് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അത് ഇൻഫോം ചെയ്യുക. എന്ത് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് സോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇൻഫോം ചെയ്യണം. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫർസാന, TM, Anjupriya.
All right, so let's start the session. So once again, I'm welcoming everybody to this session. As you all know, this is the live session on reading part. അപ്പം നമ്മളെല്ലാ മൊഡ്യൂളിൻ്റെയും ലൈവ് സെഷൻസ് പോകുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയതുപോലെ തന്നെ ഈ ആഴ്ചയും നമ്മൾ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ലൈവ് സെഷനുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇന്നും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ MCQs ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇന്നും അത് തന്നെ തുടരുകയാണ്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ബാക്കി ഒരു 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ടോട്ടലി ഒരു 3 to 4 ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എഗെയിൻ ടൈമിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ടൈം കിട്ടിയാൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Anyway, let's start the session. So like I always do in every live session, I'm going to first of all start with the strategy of MCQs. This is especially targeted for those people who have joined the session for the first time. ആദ്യമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവരാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ബട്ട് എനിവേ എല്ലാവരും ലിസൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എന്നും പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ വീണ്ടും റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയറായി വായിച്ചിരിക്കണം. അത് പാർട്ട് ബിയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് സിയിലാണെങ്കിലും അത് ഈവൻ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് എ ആണെങ്കിൽ പോലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായി വായിച്ചിരിക്കണം. കാരണം പലരും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് മോശമായിട്ടല്ല, വായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ എബിലിറ്റി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷെ വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അതൊരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആണ്. അതിനെ ആരും ഓവർലുക്ക് ചെയ്യരുത്. സോ വായിക്കുന്ന ചോദ്യം കൃത്യമായി വായിക്കുക, വായിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. Once you have understood the question perfectly, your next step is to read the paragraph. So as you all know, in part B and in part C, we don't need to read more than one extract or one paragraph or one question. All right? അതിപ്പം പാർട്ട് സി ആണെങ്കിലും ബി ആണെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റ് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റീഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയാം. എല്ലായിടത്തും MCQ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പാറ്റേണിലൊന്നും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ വരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്, എന്താണ് ഞാൻ ആ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കിട്ടേണ്ടത്, കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതാ ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. നേരെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോവുക, പാരഗ്രാഫ് മുഴുവൻ വായിക്കുക. പാരഗ്രാഫ് മുഴുവൻ വായിക്കുക. യെസ്, യു ഓൾ ഹേർഡ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. യു നീഡ് ടു റീഡ് ദ പാരഗ്രാഫ് ഇൻ ഫുൾ. പക്ഷേ ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന പോലെ മുഴുവൻ വായിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ വേർഡും നോക്കി അതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്ത് ഓരോ വേർഡിൻ്റെയും ഇൻഡെപ്ത് മീനിങ് എടുത്ത് എല്ലാ സെൻറ്റൻസും അതേപടി നോക്കി അത്ര ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് അപ്പോൾ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റൽ ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 5 പാസേജസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ അധികം ഡിറക്റ്റ് വരാറില്ല. എല്ലാം പാരഗ്രാഫ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ OETയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പാർട്ട് ബിയിൽ വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ആണ്, പാരഗ്രാഫ് എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പാർട്ട് സിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ പാരഗ്രാഫിൽ ആ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയ റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഥർ എന്താണ് ആ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേർഡ്സിലൂടെ കൺവേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ, അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. സോ ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ഡിറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് മച്ച് ഡ്യൂറിങ് ദി എക്സാം. എക്സാമിന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പാസേജിൽ ഡിറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഒരുപാട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും എപ്പം എവിടെ എന്ത് ക്ലാസ് എടുത്താലും റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ, നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും, അതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നോ ടെലഗ്രാമിൽ നിന്നോ വാട്സാപ്പിൽ നിന്നോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും OET അപ്രൂവ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസോ OET ഒഫീഷ്യൽസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസോ അല്ലെങ്കിൽ OETയുടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്താവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ട് പാസേജസ് എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ആ പാസേജ് ഒരു പ്രോപ്പർലി ഡിസൈൻ പാസേജ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു പാസേജ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, മേ ബി ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജ് ആർ ടോട്ടലി ഡിറക്റ്റ്. അത് കാണുമ്പോൾ നാളെ എക്സാമിനും എനിക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടും എന്നൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വെക്കരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ പാസേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ആരാണെന്നാണ്.
അത് ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം, ആർക്കും ഒരു പാസേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, not every material you might have practiced or you would be practicing in the future are designed by OET. എല്ലാം OET അല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്. OETയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 ഒഫീഷ്യൽ പാസേജസ് കാണും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും ഓരോ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും മനസ്സിൽ ഓരോന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാനും. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു, നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുന്നു, പാരഗ്രാഫ് മുഴുവൻ വായിക്കുക. പാരഗ്രാഫ് മുഴുവൻ വായിച്ച് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റൽ ഐഡിയ ബിൽഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് എ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്, നേരെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുക. ഓപ്ഷൻസിൽ എല്ലാ ഓപ്ഷൻ, ലൈക്ക് 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പാർട്ട് സിയിൽ, പാർട്ട് ബിയിലും 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എല്ലാ ഓപ്ഷനും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ വായിക്കുകയും വേണം. എല്ലാ ഓപ്ഷൻ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഓവറോൾ ഐഡിയ അല്ല എടുക്കുന്നത്, ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഐഡിയ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഓപ്ഷൻസിലും നമ്മൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകാത്ത വേർഡ്സ് വരാറില്ല. അത് വരുന്നത് പാരഗ്രാഫിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് റീഡിങ് ഹാബിറ്റിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഡെവലപ്പ് യുവർ ലാംഗ്വേജ്, ഫോർ വിച്ച് യു റിയലി നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ്. വായിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ കം അക്രോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി, വേർഡ്സ് ഒരുപാട് കിട്ടും, സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം കിട്ടി നിങ്ങളുടെ ഓവറോൾ എബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാകുന്നത്. സോ ഇവിടെയും പാരഗ്രാഫ് മുഴുവൻ വായിക്കുക, ഓവറോൾ ഐഡിയ എടുത്ത് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോവുക. ഓപ്ഷൻസിലെ എല്ലാ വേർഡും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വേർഡ് നോക്കിയല്ല മുഴുവൻ വായിച്ച് അതിൻ്റെ ഐഡിയ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ബിക്കോസ് അവർ ഐഡിയ, അവർ ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ഓൾ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഐഡിയാസ്. ഒരു ഓപ്ഷൻ്റെ ഐഡിയ പാരഗ്രാഫുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 100% ശരിയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ. ഇനിയും ലാസ്റ്റ് കാര്യം, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വായിക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഡിറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻസറായി ഒരു ഓപ്ഷനെ ഡിറക്റ്റായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓൾറൈറ്റ്, ഒരു ഓപ്ഷനും ഒരു കാരണവശാലും ഡിറക്റ്റ്ലി കയറി ചൂസ് ചെയ്യരുത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് യു നീഡ് ടു റീച്ച് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. എത്തിച്ചേരുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പ്രോപ്പറായി ഓരോ ഓപ്ഷനും വായിക്കുക, എല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, വൃത്തിക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അത് തന്നെയാണ്, ഓരോ ഓപ്ഷനും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം പാരഗ്രാഫുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ, തെറ്റാകാൻ പല കാരണങ്ങൾ കാണാം. പാരഗ്രാഫിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കാം ഒരു ഓപ്ഷൻ കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗിവൻ, സോ ഇറ്റ് ഷാൽ ബി എലിമിനേറ്റഡ്. അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു, അതും തെറ്റാണ്. ഇനി വേറൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷേ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആകാം, വ്യത്യാസമുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ. അപ്പം ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം പാരഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെയല്ല ഇത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, വ്യത്യാസമുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ, അതും തെറ്റാണ്. ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മളുടെ ശരിയാകണമെങ്കിൽ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ അത് 100% ആ ഓപ്ഷൻ എൻറ്റയർലി ശരിയായിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 99% ഓഫ് ദ ഓപ്ഷൻ ഈസ് റൈറ്റ്. So that particular option cannot be chosen at the right answer. 99% ശരിയായിരിക്കും. There will be only 1% of mistake in it, but that option is still wrong. It cannot be chosen as the right answer. Always remember that. ഒരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ അവസാനം കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ഈ ഓപ്ഷൻ 100% സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്കൊരു പ്രോപ്പർ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളുടെ പാരഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഓൾ റൈറ്റ്, സി I need to tell everybody one more thing before I move on to the questions. See, majority of the people here in this class who are attending are basically Malayali, so I will be using more Malayalam here, but I'll try to translate the important points in English so that those people who can't understand Malayalam can get the benefit from this session. So what I was trying to tell here was the strategy for solving MCQ. So the first step is to read and understand the question, then the paragraph, and when you read a paragraph, always read the paragraph in full, not to get the word by word idea or the exact idea or the entire idea, but to get an overall or a contextual idea according to the question. And this idea should then be connected with the options. That's your third step. When you connect with the options, every option in both part B and C
whenever you solve any question from either of these parts, should be read. Every option should be read. And every option should be understood perfectly. And answers must be chosen not on the basis of some similarities or some keywords or synonyms or the exact same words. And never choose an option on the basis of how the option looks, the appearance. Don't go after the appearance. Always go after the idea. If the idea of a particular option, when it is compared with the idea of the paragraph, if it is wrong, then it is wrong, it should be eliminated. If there is a difference, it should be eliminated. If the idea in the option is not given anywhere in the paragraph, it should be considered as a not given and should be eliminated. And when you get a final answer, always be sure that this answer is totally supported by the information in the paragraph. That's it. This is what I just discussed. So like I promised, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മളുടെ എന്നത്തെയും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയുള്ള പാറ്റേൺ. സോ ഇപ്പം ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കും. സോ ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ കൺസിഡറബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ടു സോൾവ് ഇറ്റ്. അത് സോൾവ് ചെയ്യുക. സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഓൾ റൈറ്റ്? I hope everybody would be participating in it. All right? Okay, so I hope everybody can see now. Let me know if what I've shared is properly visible to everyone. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത കാര്യം എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയാമോ? കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാമോ അത്? ഓക്കെ, സോ കാണാം എന്ന് റിപ്ലൈ വന്നു തുടങ്ങി. That's a great thing. So start solving. I'll give 3 minutes, which is more than enough. 3 minutes will be given. Solve the question. Send the answers. No, don't send. Type the answers in the comment area in both Facebook and YouTube. യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നവർ അവിടെയും ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നവർ അവരുടെയും റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അവരവരുടെ ആൻസേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടുക. Question number 1.
It's almost 4 minutes now. And it's a very simple question. Not just this one, whatever I will be presenting here, the questions, all the questions are kind of simple. So, ellarum answers type ചെയ്തു തുടങ്ങുക. ഇപ്പം 4 minutes കഴിഞ്ഞു. Not everyone has given the answers. Still, there are many people to provide the answers. Please make it fast. Rush cheyanda. But don't delay unnecessarily. All right, so I'm going to discuss now. എല്ലാവരും ആൻസേഴ്സ് തന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 6 minutes കഴിഞ്ഞു. സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസേഴ്സ് ലേഡോ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് A, D, then some got B. Nobody has got C. സോ കുറേ പേർക്ക് A കിട്ടി, പിന്നെ D കിട്ടി, ബിയും കിട്ടി. C ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് മൂന്നും പലരുടെ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് വി ഓൾവേസ് ഡു, ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് എവറിഥിങ് റൈറ്റ് നൗ. So before that, let me remind you once again, this is not a medically related question. This is just a general multiple choice question. So in the live sessions, I will not be always discussing medically related questions or topics. എപ്പോഴും മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇത് ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് പല ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദി question. So the question asks, protecting large areas of the sea from commercial fishing would result in. It asks a very simple meaning. Question ഇത്രേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫിഷിങ്ങിൽ നിന്ന് സീയുടെ കടലിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൽ അവസാനിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും. സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്കം ഇഫ് a major portion or large areas, huge areas of the sea is protected from commercial fishing. Let's go through the paragraph. At sea, the potential is even greater, but protecting large areas of commercial fishing, we could once more see what 18th century literature describes was shoals of fish being chased by fin and sperm whales within sight of English shore. This policy would also greatly boost catches in the surrounding seas. The fishing industry's insistence on scouring every inch of seabed, leaving no breeding research, could not be more damaging to its own interests. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പാരഗ്രാഫ് മുഴുവൻ വായിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ആ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പാരഗ്രാഫിൽ താഴോട്ട് പറയുന്നു, അവർ ആദ്യത്തെ ലൈൻ തുടങ്ങുന്നത് അറ്റ് സീ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഈവൻ ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു പാസേജിൻ്റെ ഒരു എൻറ്റയർ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് മാത്രമാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ കണക്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു വാട്ട് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് പാരഗ്രാഫ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ഹിയർ. സോ യു മേ ഇഗ്നോർ ഇറ്റ്. സോ അടുത്ത ലൈൻ തൊട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ബൈ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ലാർജ് ഏരിയാസ് ഫ്രം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫിഷിംഗ് വി കുഡ് വൺസ് മോർ സീ വാട്ട് 18th century literature describes war shoals of fish being chased by fin and sperm whales within the sight of English shore. ഇംഗ്ലീഷ് ഷോർ അല്ലെങ്കിൽ ആ കരയിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ലാർജ്, ഇപ്പോൾ സീയുടെ വലിയ ഏരിയ ലാർജ് ഏരിയാസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
പിന്നെയും ഒരുപാട് വാസ് ഷോൾസ് ഓഫ് ഫിഷ് ബീങ് ചേസ്ഡ്, ഒരുപാട് കൊച്ചു ഫിഷസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫിഷിനെ ഈ പല ടൈപ്പിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേം വെയിൽസ് ചേസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ പെരുകുമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. This policy would also greatly boost catches in the surrounding seas. ഇവിടെ ഒരു സീൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് സറൗണ്ടിങ് സീസ് അല്ലെങ്കിൽ സീയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും എന്ത് സംഭവിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബൂസ്റ്റ് വാട്ട്? എന്ത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും? കാച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മീനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓൾ റൈറ്റ്, ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷസ് ബീങ് കോട്ട് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ് ഓർ വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇഫ് ദിസ് പോളിസി ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ്. ഈ പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാച്ചസ് കൂടും, മീൻ പിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മീനിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സറൗണ്ടിങ് സീസിൽ. ദ ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ വാശി പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ഫോഴ്സ് ചെയ്യുക, ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഇൻസിസ്റ്റൻസ്, എന്ത് കാര്യത്തിലുള്ള അവരുടെ ഇൻസിസ്റ്റൻസ്? സ്കൗറിങ് എവറി ഇഞ്ച് ഓഫ് സീ ബെഡ് കുഴിക്കുക. സ്കൗർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴിക്കുക, സീ ബെഡ് കുഴിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെ ലീവിങ് നോ ബ്രീഡിങ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷസിനൊന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പോലും ഒരു റിസർവ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇവർ സ്കൗർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് could not be more damaging to its own interest. അവിടെ ഇറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വളരും? കൂടുതൽ ഫിഷിനെ കിട്ടണം. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഇൻസിസ്റ്റൻസ് എന്തിനുള്ള? എല്ലാ സീബെഡിൻ്റെ എവറി ഇഞ്ചും സ്കൗർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് തന്നെ അത് എതിരായിട്ടാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഇത് ചെയ്യും തോറും ബ്രീഡിംഗ് റിസർവ്സ് കിട്ടാതെ പോകുന്നു. ബ്രീഡിംഗ് റിസർവ് കിട്ടാതെ പോകുമ്പോൾ മീനിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും. നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ എവറിബഡി നോസ് ലൈക്ക് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയില്ലേ? ദാറ്റ്സ് വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് പോളിസി. എന്തിന്? ആ സമയത്ത് ട്രോളിങ്ങിനും ഇറങ്ങണ്ട, ഫിഷ് പിടിക്കാൻ പോകണ്ട, അതിരിക്കുമ്പം അവിടെയുള്ള ഫിഷസിന് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കാരണം ക്യാച്ചസ് കൂടും. പിന്നെ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ പോളിസി കാരണം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദ പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് റൈറ്റ് നൗ. ഓപ്ഷൻ എ, പ്രാക്ടിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഈ പാരഗ്രാഫ് മുഴുവൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പോളിസി കാരണം ക്യാച്ചസ് കൂടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ ഇഞ്ചും സീബിഡിൻ്റെ എല്ലാ ഇഞ്ചും സ്കൗർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിനാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പോളിസി കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? ക്യാച്ചസ് കൂടുന്നു. അവർക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വാസ് ഷോൾസ് ഓഫ് ഫിഷ് ബീങ് ചേസ്ഡ് ബൈ ഫിൻ ആൻഡ് സ്പേം വെയിൽസ്. അപ്പം എണ്ണം കൂടുന്നു, ഫിഷിൻ്റെ നമ്പർ പെരുകുന്നു, ക്യാച്ചസ് കൂടുന്നു. അത് ടോട്ടലി ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീന് ബെനഫിഷ്യൽ ആകാൻ പോകുന്നു. സോ ഓപ്ഷൻ എക്ക് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. വി കാൺ കൺഫേം ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് എവറിബഡി. നമുക്ക് ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യം. ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെ തെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം പോകാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ ആൻസർ ആയിട്ട് തോന്നി. ഇതൊരു തോന്നൽ മാത്രമാകാം. ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ദ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ. വി നീഡ് ടു ഗോ ത്രൂ ദി അതർ ഓപ്ഷൻസ് ടു സീ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി അതർ ഓപ്ഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ബെസ്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി says some short-term losses to the fishing industry. So some have actually written option B as the answer. So let me ask you, where did you find that information in the paragraph that the fishing industry will be facing some short-term losses? എന്ന് എവിടെ കണ്ടു, എവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നു? ഇവിടെ എന്നാ പറയുന്നത്? കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫിഷിങ്ങിൽ നിന്ന് ലാർജ് ഏരിയാസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാഷ് ഓൾസോ ഫിഷ് ബീങ് ചേസ്ഡ്. അപ്പം ഫിഷിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുമെന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താഴോട്ട് പറയുന്നു ഈ പോളിസി വുഡ് ഓൾസോ ഗ്രേറ്റ്ലി ബൂസ്റ്റ് ക്യാച്ചസ് ഇൻ സറൗണ്ടിങ് ഏരിയാസ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ സീയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളും ക്യാച്ചസ് കൂട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെയും കൂട്ടും. ഓൾസോ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ മാത്രം കൂട്ടുമെന്നല്ല, എല്ലായിടത്തും കൂടും. ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് കൂടും, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സറൗണ്ടിങ് സീസിലും അത് കൂടും. അപ്പോൾ ഇത് ഷോർട്ട് ടേം ലോസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതെല്ലാം ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന്. പിന്നെ ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു തെറ്റായ ഇൻസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, രീതിയുണ്ട്. അതിനെയും കൂടി ഇവർക്ക് തൽക്കാലം ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഇതിന് ബെനിഫിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ബിക്കോസ് ഓപ്ഷൻ ബി says some short-term losses to the fishing industry. There is no such information here. It's actually contradicting the paragraph. Because the paragraph is stating that it's going to benefit the fishing industry, but this option says it's going to create losses, which is contradicting. So option B തെറ്റാണ്. Option C, widespread opposition from the fishing industry. Clearly not given. ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ചല്ല, വലിയ തോതിൽ ഒരു എതിർപ്പുണ്ടായി. ദർ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് റിറ്റാലിയേഷൻ ഫ്രം ദ സൈഡ് ഓഫ് ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ ദ
പീപ്പിൾ ഹു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയ എതിർപ്പുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനേ ഇവിടെ ഇല്ല. സോ സി ഈസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് വി കുഡ് ഹാവ് എലിമിനേറ്റഡ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, certain changes to techniques within the fishing industry. ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം. ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വലിയ ഏരിയ, സീയുടെ വലിയ ഭാഗങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നത്? ഈ പാരഗ്രാഫിൽ certain changes to techniques within fishing industry. ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അവരുപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കുകളിൽ മാറ്റം വരും എന്ന് എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? ടെക്നിക്കിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകെ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റ് കാര്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ. എന്നും മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലാതെ ടെക്നിക്കിനെ പറ്റി അവർ പറയുന്നില്ല. ഓൾറൈറ്റ്, ഇവിടെ ഒരു ടെക്നിക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് പോലുമില്ല. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ഓൾസോ wrong, I must say. So option B is wrong because that's contradicting the information in the paragraph. Option C is wrong because it's clearly not given. ഓപ്ഷൻ ഡിയും തെറ്റാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ ടെക്നിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല. ആകെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ കണ്ടിട്ടാണ് ചിലർക്ക് ഡി തോന്നിയത്, ടെക്നിക്കിൽ ഒരു മാറ്റം ഇത് വരുത്തുമെന്ന്. അല്ല, ടെക്നിക്കുകളെ പറ്റിയല്ല അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് മാറുമെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്കേ ഇവിടെ ഇല്ല. ടെക്നിക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഈ പോളിസി വരുന്നതോടെ ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഗുണമേ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുള്ളൂ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓൾറൈറ്റ്, ഐ ഹോപ്പ് എവറിബഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? കുറേ പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സി, ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം, ഇവിടെ തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്യാവശ്യം എളുപ്പമാണ്. ഉത്തരം കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നതിലല്ല ഇവിടെ കാര്യം, ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് പ്രോപ്പറായി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതും. സി, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എൻ എക്സാം, യു ഓൾ ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ഹിയർ it's not about getting the right answers, it's about properly getting the right answers. There is no point in getting the right answers somehow. എങ്ങനെങ്കിലും ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗുണമില്ല. അതെങ്ങനെയൊക്കെയോ ഉത്തരം എക്സാമിന് കിട്ടിയാൽ ഓക്കെ ഫൈൻ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്കോർ കിട്ടുമെന്നെങ്കിലും പറയാം. ഇവിടെ അതല്ല ഉദ്ദേശം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ്. ഹിയർ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ലേൺ ഹൗ ടു ബി കെയർഫുൾ, ഹൗ ടു ഗോ ടു ദ റൈറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ഹൗ ടു പ്രോപ്പർലി എലിമിനേറ്റ് ദി options. That's it. That's what you really need to learn from here. All right, so I hope everybody understood this particular question, because in this case option A, that seems to be right, option B is contradicting, option C is not given, option D is also not given, and since option B, C, D are wrong, option A has to be the right answer or the best answer. So that's it. If everybody has understood, let's move on to the second question. The same way I'll be giving some time. Everyone needs to solve the question, and the answer should be typed in the comments area. All right, so I'm going to show you the second question, which is a very simple question. ഇതെനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ. എൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ തെറ്റിക്കരുത്, കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. This is a very simple question, so I hope I won't have to explain this question to anybody or for anyone here.
All those who have gotten the answer may start typing their answers. I can see some have already started doing that. ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇത് കാണുന്നവർക്കും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ഭയങ്കര ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Okay, it's almost 5 minutes now. Almost 5 minutes. When the time is exactly 5 minutes, I'll start explaining this question, because this question as well requires explanation, as some have given wrong answers. കുറച്ച് പേര് തെറ്റുത്തരം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. All right. So the second question. According to the author, what distinguishes rewilding from other environmental campaigns? Rewilding എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്യാമ്പയിൻ മറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ക്യാമ്പയിനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത്, വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇതാണ് ചോദ്യം. ഡിറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നു, റീവൈൽഡിങ് എന്നുള്ളത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും, ഒന്നുങ്ങളുടെ ആ വൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ആക്കിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക, ഒന്നും കൂടെ അതെല്ലാം റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണത്. സോ റീവൈൽഡിങ് ഈസ് എ റെയർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൻ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് campaigners articulate what they are for rather than only what they are against. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു റീവൈൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഫോറസ്റ്റ് നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി. അതിനകത്ത് ആനിമൽസിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ നടക്കും. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഐഡിയ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ കാണും. നമ്മൾ അതിനെ റിലേറ്റഡ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So that's what rewilding is. I'm not going to talk more about rewilding. If you really want to know about rewilding, you may just Google it. You will definitely get a big deal of information on it. So rewilding is a rare example of an environmental movement in which campaigners articulate what they are for rather than only what they are against. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്, ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇവിടുത്തെ ക്യാമ്പയിനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെന്തിനെതിരെന്നല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതിനെ പറ്റിയാണ് അവർ കൂടുതലും സംസാരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ക്യാമ്പയിൻസിൽ ഇതല്ല നടക്കുന്നത്. എന്തിനെ എതിർത്താണ് ആ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവരെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ, അതാണ് ഇവർ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. One of the reasons why the enthusiasm for rewilding is spreading so quickly in Britain is that it helps to create a more inspiring vision than the green movement's usual promise of follow us and the world will be slightly less awful than it would otherwise have been. Green movement ഒരു കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നുണ്ട്. It is another environmental campaign like rewilding. റീവൈൽഡിങ്ങിനെ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്യാമ്പയിനാണ് ഗ്രീൻ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രീൻ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഐഡിയ കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഐഡിയ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്യാമ്പയിനേഴ്സ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം, ഞങ്ങളെ പിന്തുടരൂ, ഇപ്പം ലോകം എത്രത്തോളം മോശമാണോ അതിനേക്കാട്ടിൽ ബെറ്ററാക്കി, കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററാക്കി തരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിൽ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി ലെസ് ഓഫുൾ. ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം മോശമാണോ ആ മോശ അവസ്ഥ കുറയ്ക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് അവരുടെ ആശയം. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ. ഇപ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളൂ പാരഗ്രാഫ്. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് പോകാം. ഓൾറൈറ്റ്, സോ they are in the paragraph, rewilding is being compared with other campaigns, where in other campaigns what exactly they do, they talk more about what they are against, but here they talk about what they are for. That's the
comparison between this rewilding and other campaigns. Now options. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാം. ഓപ്ഷൻ എ, ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് മോർ അച്ചീവബിൾ. അവരുടെ ലക്ഷ്യം കുറേ കൂടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ഈസിയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ എവിടെ കിടക്കുന്നു? ഇസ് ദർ എനി ഇൻഫർമേഷൻ? I don't think a lot of people have given option A. പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ എ തന്നവരുണ്ട്. There are people who have written option A as answers. And I'm asking you, where in this paragraph has been informed that the objective of rewilding is more achievable? അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ അത് നേടാൻ കുറേ കൂടെ എളുപ്പമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ അച്ചീവബിൾ ആണ് എന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെ കണ്ടു? അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കുറേ കൂടെ നേടാൻ, അത് നേടിയെടുക്കാൻ കുറേ കൂടെ എളുപ്പമാണ്, അച്ചീവബിൾ ആണ്. നോ ഇൻഫർമേഷൻ. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് റോങ്. ഓപ്ഷൻ ബി, its supporters are more articulate. There are many people who have written B as the answer. So അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ്, ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് അത്ര അൺകോമൺ അല്ല. എനിക്കറിയില്ല എത്ര പേർക്ക് ഇതിനകത്തിൽ അറിയാവുന്നത്, പക്ഷെ അത് അത്ര അൺകോമൺ അല്ല. അത്യാവശ്യം വായനാശീലം, അത്യാവശ്യം ആർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ നോക്കിയേ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് പല ഭാഗത്തായിട്ടും പലവട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഫ്ലുവൻ്റ് എന്നൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. ഓൾ റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, ടോക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുക, സ്പീക്ക്, ഫ്ലുവൻ്റ്ലി സ്പീക്ക് ചെയ്യുക, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. സോ ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പയിനേഴ്സ് കൂടുതൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതൽ ഫ്ലുവൻ്റ് ആണ്, അവരുടെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, കുറേ പേര് ഓപ്ഷൻ ബി എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഇട്ടേക്കാം തൽക്കാലം. Since many of you have written B as the answer, we will discuss that in detail. Let's consider that as a doubtful option. Let's move on to option C. Its positive message is more appealing. എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് പറയുന്നത്. ഈ ക്യാമ്പയിനും റീവൈൽഡിംഗ് എന്നുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ഈസ് ബീങ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് അതർ environmental campaigns, especially they have used a particular example which is green movement. ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവർ പറയുന്നത്? ഗ്രീൻ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് കാര്യമാണ്, ലൈക്ക് നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളതല്ല, അവരുടെ ആ ടാഗ് ലൈനിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വേൾഡ് എത്ര മോശമാണോ അതിൽ നിന്നൊരു ഇച്ചിരി ഭേദപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റവർ അതല്ല, അവരുടെ തീം കുറേ കൂടെ മാറ്റമുള്ളതാണ്. അവരുടെ റീവൈൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കുറേ കൂടെ പോസിറ്റീവായിട്ട്, കാരണം ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പയിനേഴ്സ് ആർട്ടിക്കിൾ വാട്ട് ദേ ആർ ഫോർ, റീവൈൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തെ മുന്നോട്ട് കാണിച്ച് അവർ പോസിറ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. പക്ഷേ ഗ്രീൻ മൂവ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ എന്താണോ പ്രശ്നം അതിനെ ഒന്ന് പൊക്കി ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി ഭേദമാക്കി തരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു കമ്പാരിസനാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ മൊത്തത്തിൽ നടക്കുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് മെസ്സേജ് കുറേ കൂടെ അട്രാക്റ്റീവാണ്. അപ്പീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടെ അട്രാക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ സിയും അവിടെ കിടക്കട്ടെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ has a chance to be the right answer. Option D, it is based on sounder scientific principles, an option which can be easily eliminated because there is no explanation, there is no information anywhere in this paragraph. So option D that turn. So we just eliminated option A and D, we are left with B and C. മിക്കപ്പോഴും 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ it will be easy for us to eliminate 2 options and the remaining 2 options can be somewhat confusing. And there you simply need to be more careful and think in a simple manner. 2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നു. ലാംഗ്വേജ് വേണം, അത് കൂടാതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദ കപ്പാസിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ദാറ്റ്സ് വെരി നെസസറി. ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധ വേണം, കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കുക. ഓപ്ഷൻ ബിയും സിയും ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആർ മോർ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്. ഇവിടെ അവർ കൂടുതൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ആണെന്നാണോ ശരിക്കും ഈ പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത്? അതോ ഇവർ റീവൈൽഡിങ്ങിൻ്റെ എന്താണോ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ല എന്താണോ അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതിനെപ്പറ്റി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, മറ്റു ക്യാമ്പയിനേഴ്സ് അവരെന്തിനെതിരായിട്ടാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയുന്നു. ഇതേ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ ക്യാമ്പയിനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് കൂടുതൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആണ് എന്നൊരു കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ മോർ എന്നൊരു സംഭവം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ? ഇസ് ദർ എനി ഇൻഫർമേഷൻ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പാരഗ്രാഫ്? Even though many has written option B as the answer, I'm asking to them. Its supporters are more articulate. Where is the information to support the term more in the paragraph? അവർ കൂടുതൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ആണെന്ന്, ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ആണെന്ന് എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? Where is such an information here? They simply say in the paragraph simply say the supporters of rewilding communicate or articulate about what they are for, whereas in the other campaigns, the campaigners talk about
what they are against. That's it. അപ്പോൾ അവർ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവരും ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവർ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി അവർ നടക്കുന്നതെന്നും അവർ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവർ എന്തിനെതിരെ വേണ്ടിയാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള, അല്ലാതെ ഇവർ കൂടുതൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ആണ്, നോ ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബിയും നമ്മളിപ്പോൾ കളഞ്ഞു, ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ റോങ്. വാട്ട് ഈസ് ലെഫ്റ്റ്? ഇറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് മെസ്സേജസ് മോർ appealing. All right, more appealing. Even ഒരു more, there is information in the paragraph to support this more because they are clearly comparing this particular aspect here. Green moment എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതാണ്. All right, I hope everybody understood, especially those who got wrong answer. So answer for this question is C. So that's it. I'm moving on to the third question. All right, this time, this question is related to medical profession. Again, another simple question. Everybody please solve this question and type the answers in the comment area.
Okay, all those who have gotten the answers may start typing the answers. Yeah, I kept my microphone muted. That's why you people were not able to hear me for some time. Okay, so not clear to read and the some people are telling that it's not clear to be read. Let me tell you, especially those people who are watching the live on YouTube. You really need to change the settings. On YouTube, you will be finding a gear like symbol which you need to tap on. There will be some resolution options there, like in an advanced section or something. You need to change your whatever your present resolution is to at least 720p, or if 1080p is available, make it 1080p. That's the best resolution. I think that is available. If that's done, you will be able to see what I have shared very clearly. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ? ക്ലിയർ ആയിട്ട്? All right, so the time is around 6 minutes now. So I'm going to start explaining the question. So let me go through the answers first. All right, so I can again find a lot of variation over here. See, in the meantime, maximum എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഈ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ലൈവ് ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായി. ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഇപ്പോൾ തീരുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇത് മാക്സിമം ആളുകൾ എത്തിക്കുക. ഇൻ കേസ് ഈ ലൈവിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ പോലും ആളുകൾ കാണട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ എവറി വൺ, പ്ലീസ് ഡു ഷെയർ ദ ലിങ്ക്. എവറിബഡി പ്ലീസ്, എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക. Okay, let's go through the question. Question according to the given extract. So let's go through the paragraph. So paragraph is kind of big. I don't want to read the entire paragraph because that will take a lot of time. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വായിച്ചു എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. So let's directly go for the options now. So option A says using local anesthetic on the food might aggravate the injury. Alright, so അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഞാൻ മുമ്പേ തൊട്ട് പറയുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ, whenever you read an option, get the meaning of the option, understand the meaning of the option in a proper manner. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് പ്രോപ്പറായി മനസ്സിലാക്കുക. ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് യൂസിങ് ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക് ഓൺ ദ ഫുഡ് മൈറ്റ് അഗ്രവേറ്റ് ദി ഇഞ്ചുറി. ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഇഞ്ചുറി, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇഞ്ചുറിയിലാണോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അത് അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യും. അഗ്രവേറ്റ്, അനദർ വേർഡ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അൺകോമൺ. ആ വേർഡ് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വൊക്കാബുലറിയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം അതിക്രമിച്ചു. ഓൾറൈറ്റ്, അതുകൊണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അഗ്രവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ്. അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേഴ്സൺ ആകുക എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ ഈ ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ ഇഞ്ചുറി വേഴ്സൺ ആകും. അതാണ് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത്. സോ ഇനി നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 3 ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം. ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അനാറ്റമി ഓഫ് ദ ഫുഡ് മേക്സ് ഇറ്റ് ഇംപോസിബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ. അപ്പം അനാറ്റമി, ഫുഡിൻ്റെ അനാറ്റമി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഇത് കാരണം ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കാനേ പറ്റത്തില്ല, ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ബി. ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നു ആസ് ദ സ്കിൻ ഓഫ് അറ്റ് ദ ഫുഡ് ഈസ് സെൻസിറ്റീവ് എ ബിഗർ ഗോജ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. ഫുഡിലെ സ്കിൻ സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ഗോജ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത്. അപ്പം 3 ഓപ്ഷൻസും, ഓൾ ദി 3 ഓപ്ഷൻസ് ആർ വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഓപ്ഷൻ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോവാം. Regional anesthesia of the ankle presents a challenge to the provider because of the complicated nerve supply to the foot and the varied locations of the nerves around the ankle. അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് നെർവ് സപ്ലൈ ആണ്, പിന്നെ പറയുന്നു വേരീഡ് ലൊക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദ നെർവ്സ് അറൗണ്ട് ദി ആങ്കിൾ. പല ലൊക്കേഷൻസും പറയുന്നു. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അനാറ്റമി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തെറ്റല്ല ഇവിടെ. However, by adequately anesthetizing the foot, patients can be offered relief from often painful injuries while the complex anatomy of the foot is examined and repaired.
പിന്നെ അവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനാറ്റമി കോംപ്ലെക്സ് ആണെന്ന്. Providing local anesthesia to the food, particularly to the soul, presents many difficulties. First, the thick but sensitive skin must be penetrated with a needle, which often must be a larger gauge than might be used elsewhere to pass through the skin. This can be very painful. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ ഫുഡിന് കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പിന്നെയും വരാം. താഴോട്ട് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. താഴോട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്കിന്നിന് തിക്നെസ് കൂടുതലാണ്, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അത് സെൻസിറ്റീവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഗോജ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. വലിയ ഗോജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം ഇവർക്ക് കൂടുതൽ വേദന എടുക്കും. സെക്കൻഡ്, ദി അണ്ടർലൈനിങ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഓഫ് ദ സോൾ ഈസ് ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ടു ദ fascia and does not separate easily. ഈസി ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല, ടൈറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തേക്കുവാണ്. Injecting even small amounts of anesthesia locally into the soul can result in compression of blood vessels and vascular damage to the tissue that is already injured. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇഞ്ചുറി പറ്റിയിരിക്കുന്നു. വലിയ വലിയ ടേംസ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് വലിയതല്ല. ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ കംപ്രഷൻ പറയുന്നു, വാസ്കുലർ ഡാമേജ്. സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, ഓൾറെഡി ഇഞ്ചുറി പറ്റുന്നു. ഇത് അതിനെക്കാട്ടിൽ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. But with regional anesthesia, each of these difficulties can be avoided by blocking the pain sensation carried from the foot at the point where the nerves pass through a safe, readily accessible region of anatomy. അപ്പം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം റീജിയണൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഗിവൻ എക്സ്ട്രാക്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കൂടെ വായിക്കുകയാണ്. യൂസിങ് എ ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ ഓൺ ദ ഫുഡ് മൈറ്റ് അഗ്രവേറ്റ് ദി ഇഞ്ചുറി. സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണത്. കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നത് തന്നെ ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുമ്പോൾ തിക്കാണ്, എന്നാൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിൽ വേദന കൂടും, പിന്നെ കംപ്രഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ്, അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചുറി ഓൾറെഡി ഉള്ളതിനേക്കാൾ പ്രശ്നമാകും, അതവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ എ. ബി, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അനാറ്റമി ഓഫ് ദ ഫുഡ് മേക്സ് ഇറ്റ് ഇംപോസിബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അനാറ്റമി ആയതുകൊണ്ട് ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കാനേ പറ്റത്തില്ലെന്ന്. ഇമ്പോസിബിൾ അല്ല, ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അതിന് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അല്ലാതെ ഇത് ഇമ്പോസിബിൾ എന്നുള്ള കാര്യമല്ല അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ അതും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ നെവർ ബി ദ ബെസ്റ്റ് വൺ ഹിയർ. സോ അത് തെറ്റാണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് റോങ്. ഓപ്ഷൻ സി says, as the skin of at the foot is sensitive, a bigger gauge is required. Everybody think properly. Those who have written A as the answer, എല്ലാവരും A എഴുതി, എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ. As the skin at the foot is sensitive, a bigger gauge is required. ശരിയാണോ അത്? പലരും, I can see that many people who have previously written option A have changed their answers to C. നേരത്തെ ഓപ്ഷൻ എ കിട്ടിയ പല ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ സി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കും. ആസ് ദ സ്കിൻ അറ്റ് ദ ഫുഡ് ഈസ് സെൻസിറ്റീവ്, എ ബിഗർ ഗോജ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. ബിഗർ ഗോജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം സ്കിൻ സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണോ? എടാ, നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇതൊന്നും നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ലോജിക്കിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുക. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട, ലോജിക്കിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നു. സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ ബിഗർ ഗോജ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തിങ്ക് എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കിനെ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണ്. എടി, ഇവിടെ പറയുന്നു സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, പക്ഷെ തിക്ക് സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഗോജ് വലുത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടല്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? തിക്ക് സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ഗോജ് ഉപയോഗിക്കണം, സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ഗോജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പം അത് പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഗിവൻ ഇൻ ദ പാരഗ്രാഫ്. ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ്, ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. തിക്ക് സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഈസിയായി കയറി പോകുന്ന ഗോജ് ഇവിടെ കയറത്തില്ല. കാരണം ഇത് തിക്ക് സ്കിൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു യൂസ് എ ബിഗ് ഗോജ് ബിക്കോസ് ദ സ്കിൻ ഓൺ ദ ഫുഡ് ഈസ് തിക്ക്. ബട്ട് സിൻസ് ദ സെയിം സ്കിൻ ഈസ് സെൻസിറ്റീവ്, ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി a lot painful. അപ്പോൾ വലിയത് കുത്താം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ വലിയത് കുത്തുമ്പോൾ വേദന ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടല്ല ബിഗർ ഗോജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, സ്കിൻ തിക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ബിഗർ ഗോജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ബിഗർ ഗോജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വേദന വരും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് എവറിബഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Those who got option C, I believe you understood what I just said. So tell me, B is wrong. Is it A or C? Which is the best answer here? It's A. Why A? Because we just realized option C is wrong. Why is option C wrong? Because a bigger gauge is used
not because the skin is sensitive, but because the skin is thick. So thick skin, in order to penetrate, a bigger gauge is required. But at the same time, this thick skin is sensitive. As a result of that, when the big gauge is used to penetrate, it's gonna be so painful. And that's one of the drawback of local anesthesia according to the paragraph. Adani paragraph local anesthesia ഒരു പോരായ്മ രണ്ടാമത്തെ പോരായ്മ അവിടെ സെക്കൻഡ് എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. So option B is wrong because that is totally contradicting. Option C is wrong because again that's a contradicting option. That's a wrong option. കാരണം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. Option C and B are wrong. So the remaining option is the right one. Option A. Using local anesthetic on the foot might aggravate the injury. ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പെയിൻഫുൾ ആക്കാം. എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കംപ്രഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് നടന്നേക്കാം, വാസ്കുലർ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ള ഇഞ്ചുറി കൂടുതൽ പ്രശ്നമാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. ഐ ഹോപ്പ് എവറിബഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. എല്ലാവരും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ. So now the time is almost 8:15. I think I need to wind up the session right now because it's almost 1 hour. So ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഷെയറിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു. മാക്സിമം ആളുകളിൽ ഇത് എത്തിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ, ഇതിനകത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടെ കിട്ടിക്കോട്ടെ. സോ ഐ റിയലി വാണ്ട് എവറിബഡി ടു ഷെയർ ദിസ്. If you are totally satisfied, only if you are satisfied, you may give positive comments below this video on both Facebook and YouTube. ടോട്ടലി നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഇതിൽ നമ്മൾ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവാൻ ഇത് മാക്സിമം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനിയും അടുത്ത ഒരു ലൈവ് സെഷൻ വരുമ്പം റീഡിങ്ങിൻ്റെ മാത്രമല്ല, whatever it be or whichever module is discussed, do attend them because you are getting more ideas, you are getting more information free of cost. Alright, use ചെയ്യുക. കിട്ടുന്ന എല്ലാ റിസോഴ്സും മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക. ഇംപ്രൂവ് യുവർ ലാംഗ്വേജ്, ഡെവലപ്പ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു, 3 things: ഇംഗ്ലീഷ്, ബി കെയർഫുൾ ആൻഡ് തിങ്ക് സിമ്പിൾ. ഇത്രയും കാര്യം മാത്രം മതി. ഈ അറ്റൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാവരും, ഇതിനി ആരൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്നു, എല്ലാവരും ഈ എക്സാം ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കും. സിമ്പിളായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യരുത്, ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യരുത്. ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, വെറുതെ വായിക്കുക, സിമ്പിളായി മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലാവർക്കും പാസ്സാകാം. ഓൾറൈറ്റ്, so that's it. I'm going to conclude the session right now. So I'm so thankful that you all participated in a very positive and an active manner. So see you in the next live session. Thank you everybody and have a great night.